Дякую за те, що запросили мене до Рівного. І мені подобається сама ідея, те, що у вас є такий сімейний клуб. Класна ідея. І я думаю, що багатьом церквам варто вас наслідувати. Або вам треба право власності, знаєте, зареєструвати, щоб всі вас копіювали від цього гроші. Good idea. Це моя дружина, ви бачите свої фоточки. We are from Norway. Ми з Норвегії. We have 3 children. У нас є 3 дітей. All married. Всі вже одружені. And we have 7 grandchildren. І 7 онуків у нас є. We have been married for 46 years. 46 років ми вже одружені. And we have had challenging times. І в нас були важкі часи. And we have had great times. І були дуже класні часи. And the last years have been the greatest of all our times. І минулі роки саме можна віднести до тих найкращих років, які ми пройшли. So we got the question from a girl in, I think it was Latvia once. You got what? A question from a girl in Latvia. Some years ago. We got a question from a girl. What do you do when the love says yes? Ага. Що трапляється, коли любов зникає? We have to say, we don't think the true love disappears. Ми взагалі не думаємо, що справжня любов зникає. But to be in love is a different thing. Але бути в любові, якщо дослівно перекласти, це трошки інше. Feelings are, and the flowers are more beautiful than ever. У нас є слово закоханість, воно трошки інше означає. Це коли квіточки, сонце так яскраво світить. Then that kind of love could go down and come. Ця любов, вона може, знаєте, так знижається і піднімається. But deep down there is a true love which exists between husband and wife. Але під цим усім є справжня істинна любов, яка існує між нами, між чоловіком і дружиною. But you have to work on it. Але треба працювати над цим. Okay, I'm not going to speak about family life today. Я не буду сьогодні говорити про сімейне життя з вами. But the result of that us being a man and a woman. Але в цьому є ми чоловік і ми жінка. And the result sometimes is a baby. І іноді між чоловіком і жінкою трапляються діти. And what are we going to do with this baby? І що ж ми будемо робити з цією дитиною, з 7-літньою? We got twins first. Спочатку у нас були двійнята, близнюки. 2 girls. 2 дівчинки. They are very different. Вони дуже різні. And so if they had done something wrong, і якщо вони щось зробили не так, if they both were together, і вони були разом в той we час, tried to tell them that this was not good. і ми намагалися сказати, оце неправильно, це що ви зробили, це неправильно. They would look at each other and start to laugh. І вони почали дивитися друг на друга і починали сміятися. So we have to put them in separate rooms. Отже, нам треба було їх розвести по різним кімнатам. And when I told the one that this was not good, і потім я сказав, це неправильно. her tears would just splash out her eyes. Її просто сльози котили з її очей в той час. I don't understand how she managed. Usually tears go down the cheeks. Знаєте, я не знаю, як не вийшло, але зазвичай, коли у вас сльози наповнюються, очі наповнюються сльози, вони тічать. Але це не як дощ буквально, знаєте, з тих очей вилив. And then we looked at the other one. І потім дивились на іншу дівчинку. She looked back. І вони знають, дивилися назад злосно. In her head, she had this thought: one of us is going to give in, and I'm not the one. І вона, знаєте, ми так думали на своїй голові, так, одна з нас має здатися, і це не я не здамся, все. So we had to wait 4.5 years until we had the courage to make another baby. Нам треба було почекати 4,5 роки, щоб мати сміливість зачати другу дитину після цього. And that was a boy. І вже був хлопчик. He is now 40 years old. 40 років йому вже And he has 2 children. І вже в нього 2 дітей. And one of the twins, she has 3 children, and the other one has 1. І в одної 3 дитини, і іншої ще. And the nearest handsome man the crying girl found. І найближчий гарний чоловік, якого знайшла плачуча дівчинка. He was from Australia. Він був з Австралії. And from Norway, where we live, to Australia. З Норвегії до Австралії, так. It's very far. Дуже далеко. And our
the twin sister found a young man from the same district. І інша дочка теж знайшла чоловіка теж з того району, з нашого району, слава Богу. Дякую. And our son found a beautiful girl in New Zealand. І одна знайшла, один зустрілась взагалі в Новій Зеландії, собі пару знайшла, одна з наших дітей. And every time I say New Zealand, my legs start to hurt. Коли я кажу Нова Зеландія, кожен раз, коли я це роблю, в мене нога починає боліти. Because to sit 27 hours in an airplane, тому що сидіти 37 годин в літаку, it's terrible. Це жахливо, якщо чесно. Yeah, now they heard me. They just never been to a plane of 37 hours. If you ever try, you will understand it's Якщо ви колись попробуєте 37 годин посидіти в літаку, ви зрозумієте. Okay, so this is our life. Ось таке наше життя. We have been for close to 30 years been working with families. Десь близько 30 років працюємо з сім'ями. But my professional work has been school director. Але я особисто працюю, моя професія це директор школи. And she's a nurse. Вона медсестра. And then last years of her career, she was in the leadership of a home for people who were disabled. І минулий рік ось вона провела, в неї була така посада, де вона, в принципі, була одною з лідеруючих позицій, типу директор такого місця, де були діти, ну не діти, а інваліди. Now we both are pensioners. Ми обоє на пенсії. Good time. So we can go to Ukraine and ми можемо поїхати в Україну чи ще кудись. So thank you for receiving us in your church. Дякую, що приймаєте нас в своїй церкві. And now we are going to talk about being parents. І зараз ми поговоримо про те, як же бути батьками. I don't know what you expect. Я не знаю, що ви очікуєте від цього. But first we are going to talk for approximately an hour. Але спочатку ми поговоримо приблизно годину. And then we will have a short break. Потім, можливо, у нас буде коротенька перерва. And then we'll talk again. Потім ми знову будемо говорити. And then we will have questions and answers. І потім у нас будуть, знаєте, питання-відповіді, така секція, де ви можете задати питання. And having worked in school most of my life, пропрацювавши більшість свого життя в школі, I'm used to people asking questions. Я звик до того, що люди задають мені запитання. So if you have a question right in the middle of my teaching, отже, якщо у вас в голові виникає раптове питання посеред того, як я буду говорити, I can handle that question. Повірте, я справлюсь з тим питанням, тобто можете кидати мені спокійно. And if I'm going to cover your question later, I could tell you that. That's okay, but we'll come to that. І, да, може бути такий варіант, що коли ви мені задасте питання, скажу, ми пізніше до цього дойдемо, почекайте, таке теж може бути. Is this okay? Нормально так? Okay. Клас. Ready? Готові? And now I have a problem because this I can't read it properly. Знаєте, в мене є проблема, тому що я не можу це читати. I can read it because I know the letters. Я не знаю, як це читаю, не знаю літер. But the letters are difficult. Ці літери дуже важкі такі, знаєте, читання. But I guess it is about to be parents. Але я думаю, що це щось про батьківство, да? Про батьків. What does it mean? Що значить бути батьком чи бути матір'ю? When do you start to be a parent? Коли When do you start to be a parent? Коли ми починаємо бути батьками? Коли батьківство починається? Це питання відкрите на нього, можна відповідати. When the child is old enough? Коли вже дитя виросло, таке доросле достане. Починається дитину. When mother conceives of it. Okay. But that's too late. Це пізно. When you get pregnant. Коли ми завагітні. There is a philosopher in Norway. Є такий філософ в Норвегії. He's 85 years old now. Йому вже 85 років. And his mother was a Christian. І його мати була християнка. And his father was an atheist. І батько був атеїст. And his father had this idea. І от батька була така ідея. He would never speak to an animal or to a child that didn't understand properly. Він ніколи б не говорив би з твариною або з дитиною, яка б не могла його зрозуміти. And so he said that children under 12 years old did not understand properly, so didn't talk to them. Отже, там діти до 12 років, приблизно як він собі розумів, не можуть повністю його розуміти, тому він з ними не говорив. З дітьми до 12
strange man. Дуже дивна людина. Luckily, На щастя, because he was an atheist, the mother was a Christian. тому що він був атеїстом, на щастя, мати була християнкою. So the mother took the children to church. Мама завела дітей в церкву. And so when they were 12, their father started to explain that there is no God. І коли вони коли їм виповнилось 12, їх батько почав пояснювати їх, що Бога насправді немає. So it created some problems, but Створило деякі проблеми, але this philosopher says that, I'm happy my mother brought us to church. Але цей філософ сказав, я радий, що моя He's мама not- привела нас в церкву. He has written several books about Plato, Socrates, and all the Він philosophers. 7 книг написав про різних філософів. I have this Платона. many books by him. Стільки книжок в мене написані A ним. whole series. Серії цілі. The last book is in this series has the name Jesus, the only name. І остання книга в його серії називається «Ісус – єдине ім'я». That's the last book he wrote as a philosopher. Це остання книга, яку він написав як That's філософ. great. He was teaching at the university in Oslo. Він вчив, до речі, в Викладальному інституті в Осло. We thought that one of the twins did not like music. Ми думали, що одна з двійнят, і що одній з них не подобається музика. Because when I played music, Тому що коли я грав щось, or we went to a concert, або ми йшли кудись на концерт, and the twins were in the room, знаєте, двійнята були там ще. one of them started to kick. Одне з них починало, так знаєте, бултихатися дуже все. And when the music went down І коли in музика так volume, потихомирювалась, she was resting. все так спочивалося там все. And then started to be more music again, and she stopped. Тільки знову музика починала грати, дитя в утробі знову починало теж грати. And she was like kicking football with Raiden's heart. І таке враження, що вона в футбол там грала. And we thought maybe she hates music. Ми думали, може вона ненавидить ця дитина музику. That's sad because we both love music. Це дуже було насумно, тому що і я, і моя дружина, ми любимо музику. She was 6 weeks old. І 6 тижнів. She was sitting on Raiden's lap. The child. І дитині, це вже пізніше, вже народила вже 6 тижнів по тому. Now she was ready. And I started to play. І коли вже дитині було 6 тижнів, я почав грати. And the same music as I Ту was саму музику, яка грала playing тоді before там, when she was in the room. коли дядько там грала в футбол. And she started to kick. The arms and legs started І to дитя kick. знову вже в 6 And she тижнів. laughed for the first time. Тільки на цей раз вона засміялась. Перший раз в своєму житті вона I've been засміялась. wondering what that sound is, and it's my dad. He's playing music. Мені цікаво було, що це за звук такий, але оказується, це мій тато грає. No, she couldn't say that. Ну, вона не могла такого сказати, звісно. But when that girl was adult Але коли ця дівчинка виросла and she married this man from Australia, і вийшла заміж за цього австралійця, I told him, when you conceive a baby, я йому сказав, коли ви вирішите you мати have дитину, to sing for the baby. і дитя вже буде, ви маєте співати для того And he дитини. said, no, I'm not going to sing for the baby, to the baby. Він сказав, ні, я дитині співати нічого не буду. And I said, why not? Він сказав, чого ні? Because I want my baby to sing in tune. Каже, тому що я хочу, щоб моє дитя співало нормально. And he didn't. А в нього не вийшло нормально співати. But he remembered what I said. Але він запам'ятав те, що йому сказав. And he took the Bible. І він взяв Біблію. So when they went to bed, І коли вони йшли спати, лягати спати, so he went down to the tummy він так до утроби схилявся, до животика. and he read Psalms of David І for the baby. читав псалми Давида для тої дитинки, яка ще була в утробі. And so the day Lisa, this child was born, І той день, коли ця дитина Ліса народилася, she was crying. вона плакала. And the nurse tried to calm her. І ця медсестра на тих родах, вона намагалася заспокоїти дитину. And then Jeff, the father, came in. І Джеф, потім тато, він зайшов. And he just said, Lisa, why are you І сказав, crying? Ліса, чого ти плачеш? And she stopped right away. І вона зразу зупинилась. A couple of hours old. Декілька годин всього було цій дитині. And turned the head towards the voice. Вона повернула голову у напрямку, звідки голос звучав. As if she was saying, I know this voice. Так, наче вона казала цим поглядом, я знаю цей голос. I love this voice. Я люблю цей голос. So, parenting starts when you conceive.
Справді, батьківство починається в той самий момент, як тільки вже починає формувати дитя. Okay, because then your responsibility starts. Тому що це той самий час, коли ваша відповідальність зростає. And I love talking. Я дуже люблю говорити. So sometimes I continue to talk and I forget that we. Часто я говорю і забуваю, те, що тут написано, тому треба вертатися час. When do you stop to be a parent? Коли ми перестаємо бути батьками або матерями? When we die. This is a very tricky question. Дуже таке, знаєте, з підвохом запитання. Because if your parent you when you have married your wife or husband, Тому що коли ви одружилися, у вас ще були батько чи мама, it's something wrong. да? Коли ваш тато і мама продовжують вас виховувати після того, як ви ще вже самі в шлюбі перебуваєте, тут же щось не так. Because when you marry, it's your spouse that is number one in your life. Тому що коли ви вже одружуєтесь чи виходите заміж, ваш партнер, дружина чи чоловік вже номер один, з ким ви маєте відносини. But to be a parent means that you want to influence this child. Бути батьком чи матір'ю означає те, що ми хочемо впливати на дитину. We influence the child all the time, Ми впливаємо на дитину завжди, постійно. whether we think about it or not. Незважаючи, думаємо ми про це чи не думаємо, але так чи інакше ми впливаємо певним чином на дитину. But the ties between parents and child is shorter and stronger when the child is small. Але зрозуміло, що коли дитя маленьке, той зв'язок він міцніший між батьком і матір'ю чи дитиною. You can't be as strict with a 18-year-old as you are with a 3-year-old. Ви не можете бути таким же суровим з підлітком, якому 18 років, точно так само, як і з дитиною, якій 3 роки стане. We understand that. Ми це розуміємо, має бути різниця. So it has to, the way you parent has to grow with the age of the child. І ваше батьківство, вони повинні зростати з тим, як зростає дитина. So time goes and Час проходить. well, it starts there before birth. Бачите, там є такий відрізочок до It goes народження. on, you are still parenting. Ви досі стаєте, ви досі батьки залишаєтесь батьками. But as time goes on, your responsibility as a parent is lower. It's А not наступає that з strong. певним часом ваша відповідальність батьківства, вона падає. Okay. And when is your child grown up? І коли ж такий час настає, коли дитина вже виросла? It is right. It means that it all should pay the whole price. Yeah. Because when you are grown up, you are responsible. Тому що коли ви вже підростаєте, коли вже дитина підростає, вона стає відповідальною. Вона має вже якусь відповідальність. So you can't expect a 5-year-old to be responsible for everything. Тобто ви не можете допускати, предполагати, що 5-річна дитина, вона за все несе сама відповідальність. But maybe responsible for some small. Може, ця дитина 5-річна, вона відповідальна за щось маленьке. And they grow in responsibility. І дитина ростає і зростає відповідальністю. And if you have to babysit a 19-year-old child, Якщо вам треба нянчитися з 19-річним підлітком, there's something wrong. щось не так точно. Як ви думаєте? We don't do that. Ми не робимо цього. Зазвичай не робимо. And obligations. Ви бачите далі. Якісь певні зобов'язання. And maturity, I think. І зрілість. And skills. І якісь вміння або здібності. Knowledge. Знання, безперечно. And so forth. І так далі. They develop and grow. That's Все the це way. росте, все це розвивається. And we as parents are the one who is setting the stage. І ми, як батьки, є тими, хто ставить цю сцену, по якій ми. School help us. Школа допомагає. Church help us. Церква допомагає. But the ones responsible are the. Але основна відповідальність лежить саме на батьках. Я підказую. But you are not to say it aloud. Ви маєте сказати це голос. It's okay. It's the parents. They Звичайно, are головна відповідальність на батьках. okay. Добре. It's hard to feel little. Dad is so big. Дуже важко відчувати себе маленьким. Той дядько такий здоровий. Mom is so big. Мама така здорова. Висока, в смысле,
So Calvin, he goes outside, Отже, Кальвін, так звати цього and it's маленького. winter time, there is snow, Зима, він собі йде сам. and he's making himself a small І він ліпить такого snowball man. маленького сніговичка, дуже маленького. And we see that with children, they seem to love to have someone who is smaller than them. Вони завжди хочуть, щоб хтось був нижче їх, чи менше них, намагається знайти собі. But they want to grow. Але вони хочуть рости. But I don't know if this is maybe I should rather have a remote control, but you know Може- this kind? Відчували себе колись так, коли нам хочеться керувати дитиною? You know this kind of a doll? Так? You can Як make лялькою. Yeah. Is this the kind of child you want to have? Оце та дитина, яку ви хочете мати? Is this what you aim for, to control your child's every move? Чи це те, чого ми прагнемо? Контролювати свою дитину в усьому, що вона робить? Do you? Чи може ви хочете мати таку дитину? Two of you shook your head. Thank you. Двоє з вас махнули головами, дякую. I told you, so... No, okay, no, we don't want to control our Ми children. не хочемо контролювати наших дітей. We want to help them to control Ми themselves. хочемо допомогти їм зробити так, щоб вони самі себе контролювали. But from the start, we have to control them. Але із самого початку, так, нам треба їх контролювати. But we have to release the control as the years go. Але з плином років нам потихеньку треба відпускати той контроль. If your child is not allowed to go outside the yard when he is 12, Якщо ви не дозволяєте своїй дитині вийти на подвір'я, погратись, коли, скажемо, вашій дитині 12 років, something is wrong. щось точно не так. Yeah, he develops. Діти розвиваються. Є. And they are different in many, many different ways. Діти інші, вони інші у багатьох різних аспектах. Our two twin girls, they have different personalities. Наша двійня, ці дві дівчинки, вони зовсім дві різні особистості. And you as spouses, you have different personalities. Так само, як і ви, ваших сім'ях, кожен чоловік і жінка, ви 100% різні особистості. And sometimes you love that, Інколи вам це подобається просто, and sometimes you don't love it. іноді ви дуже це не любите. It's very irritating. Дуже воно так роздратовує. And then I guess this is talents, okay? This is Різні таланти, різні gifting, дари, обдарованість. and this is ways of processing. Так, це методи, That means the way you think. це означає шлях, таким чином, як ви оброблюєте або сприймаєте інформацію, таким чином, як ви думаєте, спосіб вашого мислення. Some are good at following a line. Дехто просто дуже гарно бачить і розуміє Number послідовність. one is this, Тобто number two. 1, 2 пріоритети такі собі So розповідають. they can explain how they are І thinking. вони можуть дуже чітко об'яснити, як вони думають, послідовність їхнього мислення. Have you ever tried to blow soap bubbles? Ви колись намагались дуть бульбашки милі? And they just, some people І think вони like просто that. розлітаються. Дехто так думає And насправді. idea. Купа ідей, які летять в різних напрямках. Some ideas just, Деякі ідеї просто лопають, які бульбашки. but others just, they last for longer. Але деякі тривають довший час летять. So most of us, we think in the proper line. Да? Більшість з нас, ми все-таки думаємо, так, знаєте, прямолінійно, не прямолінійно, а послідовно, скажімо так. And approximately 20% they think like this. І приблизно 20% за статистикою є людей, які отако думають, як бульбашки. Thank God for those who follow the line when they think. Дякую Богу за тих, хто так послідовно мислить. And thank God for those who blow bubbles. Дякувати Богу за тих людей, яких мислення як бульбашки розлітають. Because the greatest ideas, Тому що найкрутіші ідеї, they come from the bubble вони blowers. виходять від цих людей, які бульбашки слухають, а не думають. They come up with ideas that one of the others will say, hey, В них такі ідеї приходять, що інші сказали, що як це придумав? explain that to me. А ну об'ясни мені ще раз. You just, Це взагалі нереально. but it could be like this. Ці такі геніальні справді мислі, думки приходять з тих. But sometimes we
who follow lines, we find it difficult to understand. Але what's дуже happening. часто ми, люди, які намагаємося мислити послідовно і логічно, нам дуже часто важко поняти взагалі оці And if логіки. you and your child process differently, І якщо ви і ваша дитина по-різному оброблюють інформацію, по-різному думають, it could be very difficult to understand your child. вам може бути дуже важко зрозуміти свою дитину, один одного зрозуміти. Okay, and I think this is intelligence. Or розумові здібності. and then this is, I guess, ways of learning. І шляхи, як ми вчимося, як ми обучаємося. Some learn by just sitting and listening. Дехто з нас вчиться тим, що просто сидить і слухає, сприймаючи інформацію. Some learn better if they can read it. І дехто може краще вчитися, коли він читає щось, в книжці, наприклад. Others have to play it. Іншим треба так практично якось показати, зіграти, програти. And we have two children У нас є двоє дітей, who has to touch to learn. яким треба обов'язково торкнутися, щоб щось навчитися, щоб щось поняти. Oh, sorry, grandchildren. Thank you. Ні, це не наші діти, це онуки. So they could come and take. Ось вони могли підійти і взяти. This is crystal. You can see that. Да, бачите, це кришталь. Yeah, it's a beautiful crystal. Ukrainian crystal. Український кришталь. And the child would take it. І дитя б взяло б таку круто. And the mother would say, "Don't touch." І мама сказала, не чіпай. I'm not touching. I'm looking. Я не чіпаю, я дивлюсь. That's the way she's looking. Це от такий спосіб, як воно дивиться. Для неї це дивиться. Some children are like that. Є діти, які отак себе ведуть. So if you're afraid of something in your home or your mother's home, Якщо ви боїтесь за щось у вашому домі чи у домі вашої мами, наприклад, hide the things you're most afraid of. ховайте речі, які найбільш боїтесь втратити, наприклад. Because they have to touch. Тому що от таким дітям їм треба торкатися. You have to allow them to touch. Ви маєте дозволити їм ці дотики. That is good. I think there are more. Я думаю, більше. Є ще Oops. This is things people can't find it. I hate that. languages. Yeah, that. This is about cultural differences. Is it? There's a love language. The love, yes. Children have different love languages. В дітей також є різні мови любові. I know there is a book also in Ukraine Можливо, багато about хто love чує languages. книжка така «5 мов кохання». It's interesting as spouses to read about it and talk about it. Дуже цікаво, коли сім'я разом читає, говорять цю книжку. But remember that your children have different love Але languages. так само, як і ви. Діти мають так само свої мови кохання. One of our grandchildren, she has gifts as a love language. Одна з онуків має такі, одна з її мов любові – це подарунки. So she can go around she could when she was small, go around and look in our house to find things she gave us 3 years ago. Тобто вона могла, так знаєте, в нашому домі, коли вона була маленьким, бути років, так обійшла могла обходити наш будинок і шукати речі, які вона подарувала нам. She remembers what she gave Тому and що when вона she gave it. пам'ятає, що вона подарувала і коли вона подарувала. And she remembered gifts we gave her. Більше того, вона пам'ятає все те, що ми їй подарували. Gifts mean so Для much. неї подарунки так багато значать. To me, I'm not a gift person. Для мене це не моя мова кохання, і для мене подарунки так багато не значать. So I have to remember this. Але мені треба запам'ятати, що для неї це важливо. It's difficult. І це важко. Okay, and then it was, this is culture. If a Norwegian marries a Ukrainian, Культура. Ви українці, так? we know there are cultural differences. Є якась культурна різниця. But there is always a difference between a culture in your family and in your family. Але завжди є культурна різниця навіть між культурою твоєї сім'ї і твоєї сім'ї. В кожній сім'ї є своя культура, яка може відрізнятися від іншої. We come from Norway, both of us. Ми приїхали з Норвегії, і вона і я. I come from the biggest city in Norway, she comes from the second biggest. Я з найбільшого міста сам родом Норвегії, вона друге місце по величині. Our parents married in 1941, both hers and mine. І батьки, і її, і мої одружили з 1941 року. And they had the first baby in 1942. І перша дитина у них була в Then 1942. they got us in 1945. І в 45-му вони отримали нас. Then they got a boy in 1948. І
І потім хлопчик 1948 народився. We are comes from so equal families. Для чого це говорю, щоб ми зрозуміли, що ми дуже з такого рівного або однакового походження, да? У нас майже однакові сім'ї, приблизно однаково рівні. And the economy in her family and in my family was almost the same. Приблизно однакова економія, да, або We belong to the same denomination. Одна деномінація та сама, однаковий соціальний рівень. На одному рівні знаходимося. But when I came to her home, Але коли я прийшов в її будинок, в її дім, in my ears they were quarreling all the time. в моїх вухах те, що я чув, вони постійно сварилися. Because they were so direct in the talk and the way. Тому що вони от таким чином говорили, так висловлювали свою думку. In my family, В моїй сім'ї ми всі такі, знаєте, спокійні, ми говоримо гарно один до одного. I was afraid of her family. Я боявся її сім'ї. And she felt like my family distracted. І вона відчула, що в моїй сім'ї такі всі задушені, ніхто не говорить. Different culture, the way we speak. Різні культури, як ми говоримо навіть. And they ate something else for Christmas dinner than we did. І they eat something different? Yes. І вони їдять на різдвяну вечерю зовсім не те, що ми їмо в нашій сім'ї. It's not Christmas if I don't get the food I like. Що це за різдво, якщо я не отримую ту їжу, яка мені подобається? So we come with different cultures. Отже, ми самі з різних культур, сімейних культур. And we set of values. Так, цінності. Okay, and worldview. І те, як ми дивимося на світ, як ми сприймаємо світ і реальність. Dreams. And gender. Тут, мабуть, не снискаєш. Some children are boys and others are girls. Мрії і стать. Yeah. Okay. But still, children are so different. Але що діти такі різні? We are something we call individs. Так, ми називаємо ще самих себе індивідами. Do you understand the meaning of the word individ? Ви розумієте, що значить взагалі слово індивід або поняття? What does it mean? Що це значить? Literally. Буквально. You're different. Yeah? But if you look at the word in and then divid. Ви бачите, це слово розділено на дві частини, ін і дивід. What does that mean? Що це значить? In English, what does it? Can I talk? Yeah, you may. You talk all the time. Oh, right. Well, Okay, come on. What? divide? Yes, that's right. And in means no. No divide. No divide. You can't divide. Ну, ін дивід означає ділити щось, а ін не. Те, що не ділиться, те, що не можна ділити, не поділити. But still, we sometimes talk about that we have bodies, soul, and Ми дуже часто spirit. говоримо про те, що ми складаємося з трьох таких: тіло, душа і дух. But we are indivisible. Ми не розділені. Це не можна розділити. Have you seen an angry child? An angry child. Ви бачили колись зле дитя таке? It's inside the child. Це всередині дитини. Can you see it on the face of the child? Можете ви бачити на обличчі це все? The body language? Або на тому, як використовується, як тіло реагує, коли вона зла дитина. And you can tell this child is angry. І ви можете побачити, що це точно зла дитина. Can you tell if the child is sad? Ви можете якось оприділити, що дитина, наприклад, сумна? Yeah? We can't divide. Ми не можемо розділяти. What happens inside us is showing on the Що outside. трапляється всередині нас, зазвичай There's a проявляється в одному. connection between our body Є and our невидимий emotions зв'язок and our heart. між нашим тілом, серцем, емоціями і те, як ми реагуємо і показуємося. Okay, we are laying out as a foundation. Це такі, знаєте, основи закладаємо. The child grows, Дитина росте. and there are 5 areas where we can tell if the child is growing and developing. Є 5 таких сфер, як ми можемо визначити, наскільки як дитина росте. First one is easy. Перше легке. It's physical, isn't it? Фізично. Because in our home we had a line. Every now and then we put the child to the wall. В нашому домі ми міряємо And ріст. then we wrote the date.
Пишемо дату і ріст дитини, So we наприклад, can follow the child. щоб можна було потім відслідковувати, як дитина росте фізично. Do you do that in Ви Ukraine? робите це в Україні, до речі? You can measure that your child grows. Можна виміряти, як росте ваше дитя. Okay, and then they grow mentally. Вони ростуть розумово. They understand more and more. Вони розуміють все більше і більше. And then they grow emotionally. І ростуть також емоційно. A little baby cannot control his or her emotions. Дитина, сама маленька дитина, вона не може контролювати емоції. But as they grow, they should be able Але to дитина, control коли their росте, emotions. вона має таку змогу контролювати ті емоції, які And відчуває. as adults, we should be very controlled all the time. І ми ж дорослі, да, ми маємо дуже все контролювати постійно. No, we want to show emotion. Ні, ми так само, як дорослі, хочемо проявляти емоції. We don't want the emotions to control Але us. ми також не хочемо, щоб емоції контролювали нас. So we have to teach the child to control the emotions so they are not controlled by emotions. І ми маємо навчити дітей так само, щоб вони контролювали свої емоції, і щоб емоції не контролювали їх. We have sometimes seen grown-ups that cannot control their anger. Ми бачимо, є такі випадки і приклади, коли вже дорослих людей підлітків, які Дю- не можуть контролювати свої емоції. Do you love a man that really gets angry and really cannot control the anger? Чи любите ви чоловіка, який, наприклад, Is that okay? великий і не може контролювати свій гнів? Це нормально? It's okay, okay. А, нормально, окей, What хорошо. about that? What about that woman that gets so angry that she's screaming? А якщо це жінка, яка постійно кричить і не може зупинитися? Is that okay? Це нормально? Скажіть, No, we have to control the emotions as time goes. нам треба контролювати. But it's hard work. Але це важка праця. But some they never learned it when they were children. They had to learn it when they were married. Так, і... Pardon? They had to learn it when they married. А, їм треба це навчитися, їм треба вчитися цього, коли вони в нормальному стані, так, коли вони веселі. Because we have to treat each other with respect. Тому що нам треба один до одного навчитися з поваги, коли ми And we нормально should have стосунки. self-respect too. І нас має бути самоповага. And then the child develops socially. Дитина також розвивається соціально. Small children, they play next to each other. Маленькі діти, вони разом граються, We близько. call it parallel playing. Ми називаємо це такі паралельні ігри. Then they start to interact. Потім, пізніше, згодом вони починають And we are взаємодіяти. supposed to grow socially, the way we interact with other people. І як ми один з одним маємо якусь таку взаємодію, ми ростемо соціально. And then we have morally. І ми бачимо, що моральний ріст. What is right, what is wrong. Що правильно, що неправильно. Who is responsible for teaching children what is right and what is wrong? Хто несе відповідальність за те, щоб навчити дітей, що є правильним, а що є неправильним? Так є. Because we want to transfer family values to Тому що ми children. хочемо передати сімейні цінності, передати сімейні цінності один одному. But there is something holding all these fingers together. Але знаєте, є щось, що тримає всі ці 5 пальців вкупі. It's the palm of the hand. Це долоня руки. The palm of the hand is important. Дуже важлива ця частина. Huh? Imagine we only had fingers. Уявіть, що у нас такі суцільні пальці. And that is the spiritual core. І це є така духовна основа, духовний фундамент, духовне ядро. We have a spiritual core. У нас є оцей аспект духовний, Holding all of us together. який тримає всіх нас разом вкупі. Our physical life, our Наше mental life, фізичне our життя, emotional life, розумове, social емоційне, life, соціальне. so forth. Моральне. You understand what I say? Ви розумієте, що я кажу? Що я? Okay. So we are responsible for helping the children to grow and develop. Ми відповідальні за те, щоб допомагати їм в цьому зрості. Okay. Thinking of how different children are. Подумайте, наскільки різні, наскільки відрізняються діти. I don't understand why they're not born with what we call a wash tag. Let's see. You have a t-shirt? Let's see. Дивіться, мені просто інтересно, чому діти не народжуються з такими штуками? This is a very delicate material. Знаєте, дуже такий делікатний матеріал. Be very careful when you wash it. Дуже акуратно, коли треба стирати. Don't use an iron on Да, it. написано, там на цій лейблі написано, там, не просувай такою температурою, Don't wash it with more than. не прати температурою більше, ніж там ще. Imagine that every child should come with something like that. Прикиньте, on the класно, toe. діти народжуються з такими лейблами. То не може, то не може. This is a rough child. Да, це таке дитя таке. He's really.
he will enjoy life. Да, він таке дитя не зможе This is a життя. careful child. Handle with care. Дитину треба, знаєте, так, до неї ставиться з такою особливою трепетною увагою. But they don't. Але не народжуються діти з таким молитвом. We have as parents to observe the children and to try to understand them. Ми, як батьки, ми маємо дивитися і спостерігати за дітьми, щоб знати всі ті речі, які обично не потрібні. And imagine having twins, it's so different. І уявіть, що у вас двійні, які абсолютно зовсім різні. Понаблюдайте. One thing was that one of them, Одна з тих близнюк, одна з тих двійнят, from she was newborn, вона тільки народилась. she turned her head into the blanket. Вона завернула своє обличчя в одіяло, Blanket over her face. закрила своє обличчя. And the other one, she turned away from the blanket, wanted to have the blanket hair. А інша, вона тако навпаки те одіяло стягнула, хотіла, щоб одіяло десь там валялося. And as I told you, we have to speak to them differently. І як я вам вже сказав, вони стільки різні, ми нам з ними навіть по-різному говорити. If we had treated the twins equally, it would have been very unfair. Було дуже нечесно, якби ми однаково відносились до них. It's hard to be a parent Дуже важко бути батьками. because you have to observe each child, Тому що треба дивитися уважно, стежити уважно за кожною дитиною. find out how should I treat this Щоб child. побачити, а як же мені з нею? Oh God, why did you put О a Боже, hashtag чого ти не на on них your ці лейбли my повісив? child? Я не знаю. But he trusts us Але ви довіряєте нам. to observe the child. Ви маєте дивитися і спостерігати за тими речами, як вам ставиться дитина. I like this too. Мені це подобається. We call this a commode. Ми називаємо це теж комод. Okay? And there are lots of drawers in this І ви one. бачите, є багато шухлядок. But there are two sets of drawers. А є такі, в принципі, на дві частини, два набори шухлядок поділяється цей комод. And the first one, they're drawers of power. І перша ця частина, це, ви бачите, написано, ящики сили. Things we are good at and things we master. Тобто ті речі, якими ми оволодіваємо. And then there are drawers of care. І потім ми бачимо ящики піклування. So it's all kind of things in this drawer. It's Ми all бачимо, kind of love, тут багато різна любов, attention, I think, увага, warmth, тепло, and then it's probably tenderness ніжність, and closeness. близькість. And then comes the drawers of power, І потім у нас такі є ці шухляди сили, responsibility, у нас є відповідальність, initiative, ініціатива, skills, і здібності, вміння, навики, and experience, досвід and knowledge. і знання. So, Отже, a commode, where should we put the heavy stuff? де нам треба важкі речі лежать в комоді, скажіть? Тільки важить багато. Внизу. Why? А чого внизу? Зламався, висновок. Легше завжди наверх. Good fall over. Щоб він не перекинувся теж, правда? So what kind of drawers are the most important to fill in a child? Отже, які найважливіші шухляди, які ми маємо заложити в дитину? Нижні. The drawers of care. Да? Ми ще називаємо ящиками або шухлядами турботи. So when you bring your child home from the clinic, Отже, коли ви забираєте з роддому свою дитину, and I guess the first thing you tell your child is the whole house rules. і ви, мабуть, забираєте, зразу почнете розказувати, які у вас правила в домі. In our home, we expect everybody to sleep from 8 to 8. Наприклад, ми ожидаємо, що в нашому домі всі сплять з 8 вечора до 8 ранку. And there are certain meal times, and you Є have to час, follow them. коли ми їмо, обід, там, вечерю, і ми тільки в цей час їмо, правильно? Так. Is that what we do? Оце те, що ми робимо? Ні, трошки не так, правда? No, we care for it, give him warmth. Ми піклуємося, даємо якусь теплоту і піклування. I remember holding grandchildren like this, Я пам'ятаю, як я тримав своїх онуків ось and так, feeling they looked me right into the heart, і я дивився, як вони наче в серце мені дивилися. and we were talking. І ми говорили, Hello, привіт, I love you. я тебе люблю. Welcome. I'm looking forward to get to know you. Таким чином я знайомився. But it takes a while to get to know the Але child. знаєте, треба час, щоб познайомитися, познати дитину. Most children are made in an act of love.
Більшість дітей, вони зроблені в такому акті любові. They are meant to be received in love. Да, їх, тобто, і вони теж чекають, щоб їм потім ту любов And давали. they need love. І їм потрібна та любов. For how many weeks or months or years would they need love? Як довго їм, скільки тижнів, може, чи місяців, чи років їм буде потрібна та любов? Як ви думаєте? Все життя. Wow, Ого, that's high. трохи важко. Any of you who doesn't need love Може, anymore? хтось тут є такий, кому життя любов не надо? No, we need love all the life. Нам треба любов, все наше Wow. життя нам треба любов. It could be challenging to love a 13-year-old girl Да, можна так по-дитячому любити Sometimes. 13-річну дівчинку. Іноді. because she could be really nasty. Вона, знаєте, та сама 13-річна дівчинка може бути дуже такого вистачає. Or a wild 5-year-old Або 5-річну who will never sit still. яка ніколи в житті не буде сидіти. You want her to play Хочеться на гранці бігати, instead of sitting at the table and Замість того, щоб- eat nicely. щоб сидіти і їсти з ложкою, вилкою, з тарілкою, з ножиком. That can be hard to love. Таку дитину важко часто любити. But that's our number one task, Але це наша основна задача. to love them. Любити їх. And on my desk I had a poster saying, І на моєму столі в мене є такий постер, який говорив наступне. and it goes for us adults, it goes for children too. І воно підходить як для дорослих, так і для дітей. Love me the most when I deserve it the least, Люби мене найбільше тоді, коли найменше цього заслуговую. because that's when I need it the most. Тому що це той час, коли я найбільше цього потребую. And that, if we could have that in the back of our head, І якщо ми завжди могли with the тримати children, це в нашій голові, завжди воно в нас було тут, and even in the way we behave towards our spouse. навіть в нашому відношенні до наших дружин і чоловіків. Sometimes the spouse could be a hard nut. Дуже часто чоловік чи дружина, знаєте, може бути таким крепким наріжком. And we need to remember, love me the most when I Нам deserve треба it пам'ятати, the least. люби мене найбільше тоді, коли найменше це заслуговую. Тому що я потребую цього найбільше в той самий момент. Okay. What's happening here? Self-image? Yep. What's your self-image? Яка ваша самооцінка? Як ви дивитесь на себе? It's difficult to explain. Дуже важко пояснити, правда? But we usually say that the self-esteem is influenced by two factors. Але я звикли говорити, що на нашу самооцінку впливають два фактори. One is self-esteem and one is self-confidence. Одна з них така впевненість в собі, і інший само. I'll try to explain the difference between the two. Я поясню вам, в чому різниця між двома. Here, what's this? Self-esteem Yes. is about Self-esteem and confidence, they're getting strengthened differently. yeah, okay. Self-esteem Отже, самооцінка або сам те, як ви на себе дивитесь і оцінюєте. is strengthened when we feel that other persons like us and love us. Вона зміцнюється тоді, коли ми гарно відносимося до дитини, приймаємо дитину таким, яким та дитина є, якою та дитина є. And self-respect А впевненість в собі або самоповага, іншими словами, is strengthened when we manage to, we will handle things. це тоді, коли ми, знаєте, справляємося з деякими речами, за те, що ти що зробив, той дитина, чи щось досягнув той дитина, і ми хвалимо за це. There was a 5-year-old grandchild, 5-річний онук, not ours, but a friend of ours. не наша, але нашого друга, знайомого. She did something that the grandmother didn't expect the child to do. Щось дитина зробила, таке зробила, що навіть бабушка не чекала, що And зможе grandma зробити. said, wow, Бабушка сказала, ого, are you really able to do that? ти справді це зробила? Good. Молодець. Grandma, Бабушка, when you are 5, you can do anything. коли тобі 5, ти можеш все, що хочеш зробити. And that is important that the child have this І self-confidence. це I важливо, can щоб в do. дитини була оця, знаєте, впевненість в своїх силах. Я можу це зробити. And to see the heart of a child that fail, І бачити, коли серце дитини, коли щось не виходить, that's sad. це дуже сумно. Because you can see a child gives in, I Тому що ви don't бачите, make як it. дитині опускаються руки, і каже, все, я не можу, не вийде.
Our son, 4.5 years older than, younger than the twins. Наш син, той, який молодший за двійнят, They were so good big sisters. вони двоє були такими гарними сестрами. So every time something was difficult for the younger brother, І коли щось малому хлопчику було щось важко для нього, they would help him. вони завжди двоє допомагали їм. So it ended with him saying, I can't make it. І він завжди привик говорити, не And виходить. then they came to help І him. вони приходили і допомагали їм. So we had to tell the girls that, please don't help him. He has to manage himself. І ми мали сказати дівчата, не допомагайте йому більше в таких всіх речах, він сам має навчитися робити. Now he's 40 years old. Тепер йому 40 років. And he's quite capable. І він досить такий спроможний робити багато речей. So these are two ways of looking at it. Отже, такі два аспекти, як ми дивимося. Self-esteem and self-confidence. Самооцінка і впевненість в своїх силах. Self-esteem is about who I am. Самооцінка – це те, хто ми є. Or self-confidence is what I can do. І в той час впевненість в своїх силах означає, що ми можемо зробити. Чого ми можемо досягти. And who I am speaks to my heart. Хто ми є, більше стосується серця. And the self-esteem speaks to, self-confidence speaks to what you can do. А впевненість в своїх силах говорить саме про те, на що ви здатні взагалі. We need both. Нам треба і це, і це. There has been a period when we as Christians said it's not so important what you do, it's who you are that is important. Християнці ми казали, не важливо, що ти робиш, важливо, що ти є всередині, хто ти є всередині і що в тебе всередині. But who you are and what you do, they are interlinked. Але і хто ти є, і що ти робиш, I think what you дуже do важливо. shows who you are. Більше того, я думаю, що те, що ти робиш, насправді показує, яке в тебе серце, або що в тебе всередині. But, Але, there. ось, If your drawers here, they are quite full. якщо оці шухляди наповнені, You are so capable of so many things. Ти можеш робити багато речей. But your drawers of care are so empty. Але якщо, наприклад, ваші ці шухляди, вони пусті, порожні, How is it to be with such a person? як це бути такою людиною? Могти так багато, а тут мати порожнечу. Would that be good? Було б це добре, приємно, нормально. An adult person with very big drawers here and very empty drawers here. Is that here? They are difficult people. Дуже. And often they have to tell everybody how good they are. І вони всім такі люди мають говорити, наскільки в них все хорошо виходить, наскільки вони класні. And if you tell them something you have experienced, they have always experienced something more. Якщо ви скажете, що ви зробили таку рибу, він завжди скаже, що він зробив таку рибу. And if you tell I'm good at this, they are even better. Якщо ви скажете, що ви можете класно забивати цвях, ви можете сказати, що ви одною рукою можете класно забивати And цвях. often those people end up very lonely. І дуже часто такі люди, вони самотніми Because завершуються. it's hard to be around them. Тому що дуже важко навколо них знаходитися біля них. So make sure that you fill both the child's heart and the Переконайтесь у вихованні дітей, що recognition два I'm ці able. аспекти, вони разом пов'язані і ні один з них, ви не покинули. I have cousins, twin cousins, У мене такі двійнята двоюрідні брати. a boy and a girl. Дівчинка і хлопчик. And the girl, she was quick. І дівчинка, вона була дуже швидка. And these were times when we had shoelaces. І це був той час, коли дуже популярно було зав'язувати. Okay. And they were about to start school. І в них скоро мала початися школа. And the mother thought, oh, every time when they were going out, the boy asked the girl to come and tie his shoelaces. Дуже часто, коли ми виходили на вулицю, хлопчик просив дівчинки, будь ласка, піди зав'яжи мені шнурки. And the mother said, he can't do that at school. Він в школі так нельзя робити. So she taught him to tie his own shoelaces. Вона навчила його самому зав'язувати шнурки. And then when he had done that for the first time, І коли він перший раз це зробив, у нього вийшло. he stood there and looked at his shoe. Він подивився, він стояв, дивився на свою взуття. Now I'm getting to know a lot. Зараз, тепер я буду багато знати. So his self-confidence was growing. І впевненість в своїх силах так виросла.
I know how to tie my Я знаю, як зав'язувати шнурів. I'm capable. Я можу. So you need to be capable. Отже, вам треба вчитися тому, що ви можете робити. But the child's self-image Але самооцінка дитини is created through the way they see themselves in our eyes. вона формується таким чином, коли ця дитина бачить себе вашими очима, через ваші очі, через ваші слова. How do you look at your child? Як ви дивитесь на своїх дітей? Як ви їх сприймаєте? Push, get away. Іди звідси. Be quiet. Тихо будь. Or, excuse me. Чи кажете, вибачте. I'm now talking to your father. Я зараз говорю з твоїм батьком. So, could you please wait a minute? Почекай секундочку і потім ми вернемося. Then you speak to the child. I want to speak to you. І я хочу з тобою говорити. But right now, I Але need to speak зараз to я you. зайнятий. Я не можу. Or when you are speaking in the phone. Або коли ви говорите по телефону, наприклад. And then to say, well, I'm speaking on the phone. Please don't disturb now. Я говорю по телефону, не турбуй. Instead of kicking them or yelling. Замість того, щоб стати їх пінькають чи кричати на турбуй. But then the problem comes when I'm talking to the child and the phone rings. Але потім проблема ще одна, коли я говорю з дитиною і дзвонить телефон, наприклад. What's the most important? Що більш важливо? The phone or the child? Дитина чи телефон? I don't want you to answer that. Я не хочу, щоб ви на це відповідали. So, what are your eyes, your tone of voice, Отже, як ви дивитесь на ваших дітей? Який ваш тон голосу? Як ви говорите? your facial expression, Як ваше обличчя виглядає в той момент, коли ви telling the child about himself or herself? Таким чином дитя бачить себе. Що ви говорите цій дитині, коли оцінюєте її? Because your face is talking. Тому що, може ви це не знаєте, але ваше обличчя говорить багато чого.